আমরা মহারাজকে ওয়েলকাম করব তিনবার হরি বল বলার মাধ্যমে। হরি বল, হরি বল, হরি বল। ईश्वर भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की। এখন মহারাজকে মাল্যদান করছি, আপনারা সকল উত্তর দেন। श्रील प्रभुपाद की। তো মহারাজ ইংলিশে ক্লাস দেবেন, আমি বাংলাতে ট্রান্সলেশন করব, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी।
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So I had the good fortune, about 50 years ago, I contacted Srila Prabhupada's literature. I read one of his books. হরে কৃষ্ণ। তো আমার একটা বিশেষ সৌভাগ্য ছিল যে আজ থেকে 50 বছর পূর্বে আমি শিল প্রভুপাদের গ্রন্থের সংস্পর্শে এসেছিলাম। I had been searching, I had been reading a lot of different books by a lot of different so-called spiritual teachers. তো আমি অনেক গ্রন্থ পড়ছিলাম এবং তথাকথিত অনেক গুরুদের গ্রন্থ পড়ছিলাম। But reading Srila Prabhupada's book was a very different experience from what I had from the other teachers. তো তাদের বইগুলো পড়ার পর আমার আলাদা রকম মনে হচ্ছিল। It was very different because when I read Srila Prabhupada's book, I felt like every sentence was very meaningful for me. আমি যখন শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ছিলাম তখন মনে হচ্ছিল প্রভুপাদের প্রতিটা শব্দ প্রতিটা বাক্য হচ্ছে খুব অর্থপূর্ণ। Whereas the other books which I read, I don't know what they were talking about. কিন্তু আমি যখন অন্যান্য বইগুলো পড়েছিলাম তখন আমি ভাবছিলাম কি বলছে, কি কথা বলছে। Later on, Srila Prabhupada describes those kind of teachers that they're very expert in what he called word jugglery. তো প্রভুপাদ তারপর ওনার বইয়ের মধ্যে সেগুলো ওই সমস্ত গুরুদের সম্বন্ধে বলেছে যে তাদের কথাগুলো যে খুব জাঁকজমকপূর্ণ মনোহর। They would speak a lot, say a lot of things, but no meaning. তারা অনেক কথা বলে কিন্তু তাদের কোনো অর্থ থাকে না। But Srila Prabhupada's teaching were very clear, very meaningful, very purposeful. কিন্তু প্রভুপাদের যে কথাগুলো সেগুলো হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই অর্থপূর্ণ এবং তার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। So I had the good fortune to take initiation from him and to get more involved in Krishna Consciousness Society. আমার বিশেষ সৌভাগ্য হয়েছিল প্রভুপাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করা এবং এই আন্দোলনে যোগদান করা।
And I think it was 1975 I came to Kolkata and I spent a few years in Kolkata working there with the devotees in the temple. আমি 1975 সালে কলকাতায় গিয়েছিলাম এবং সেখানে কয়েক বছর অতিক্রান্ত করেছিলাম, সেবা করেছিলাম ভক্তদের সাথে। We could experience at that time that there was great potential for getting congregation and for having the support of the public, that they were generally everyone was interested and favorable to Krishna consciousness. So, and we could understand the public, the people in Kolkata were very favorable. They liked our Krishna consciousness movement. তো আমি দেখছিলাম যে কলকাতার মানুষরা সকলে অনুকূল ছিল কৃষ্ণ ভাবনার প্রতি। But at that time we didn't know how to involve them in our Krishna consciousness movement. কিন্তু আমরা সেই সময় জানতাম না কিভাবে তাদের কৃষ্ণ ভাবনামিতে যুক্ত করতে হয়। We were all young people and we were working to establish the temple. তো আমরা তখন খুব কয়েকজন যুবক ছিলাম যারা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। We were renting the house at number 3 Albert Road. আর আমরা ওই অ্যালবার্ট রোডে 3 নম্বর 30 অ্যালবার্ট রোডে যে জায়গা সেটা আমরা ভাড়াই ছিলাম। And then at that time we had very limited facility. We had very less water and no proper bathing or toilet arrangement. তো সেই সময় কলকাতা মন্দিরে জলের কোনো সুব্যবস্থা ছিল না, সেখানে টয়লেটও সেরকম ছিল না, স্নান করারও বিশেষ সুবিধা ছিল না। We had one toilet in the whole place. আমাদের পুরো মন্দিরে একটা মাত্র টয়লেট ছিল। So when Srila Prabhupada came, that was Prabhupada's toilet. তো যখন প্রভুপাদ এলেন তখন সেটা প্রভুপাদের জন্য হয়ে গেল। So we all went to bathe in the lake across the road. আর আমাদের যে পাশে পুকুরটা রয়েছে সেখানে আমাদের স্নান করতে হতো। Right? You know that big pakur, the big lake opposite the temple there, Yes. Albert Road? Yes. So we were bathing there every morning. তো এই যে বড় পুকুরটা রয়েছে যেন পার্ক হয়ে গেছে না, তো ওখানে সবাই স্নান করতে সকালে। Yeah, Haribo. Yeah. তীর্থ। This was a little. We all liked to do some service for Srila Prabhupada, but we didn't have much opportunity how to serve. We didn't have much to offer Prabhupada, to give Prabhupada. তো আমরা চেষ্টা করছিলাম প্রভুপাদের জন্য কিছু সেবা করার জন্য, কিন্তু বেশি সুযোগ ছিল না সেই সময় প্রভুপাদকে দেওয়ার মতো, প্রভুপাদের জন্য কিছু করার মতো। Just like I remember in London when Prabhupada, before Prabhupada came to London, one devotee had come from USA. তো প্রভুপাদ লন্ডনে যাওয়ার পূর্বে একজন ভক্ত সেখানে গিয়েছিল ইউএসএ থেকে। So the one devotee came from USA. He came from Los Angeles, where they had a big temple. তো লন্ডনে একজন ভক্ত ইউএসএ থেকে, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে একজন ভক্ত সেখানে গিয়েছিল। সেই সময় লস অ্যাঞ্জেলেসে একটা বড় মন্দির ছিল ইসকন। So Prabhupada, that devotee came from Los Angeles and he came to London and he saw our temple. We had a very small temple, not very big, but we were about 100 people living there in the temple. তো লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে যে ভক্তটা এসেছিল লন্ডনে, সেখানে দেখলো যে লন্ডনের জায়গাটা খুব ছোট এবং সেই ছোট জায়গার মধ্যে 150 ভক্ত রয়েছে। Many people were joining. অনেক ভক্ত, অনেক ব্যক্তি সেখানে যোগদান করছিল। That Subhag was there. At that time he was Subhag Brahmachari. তো সেই সময় সুভগ সাই মহারাজ, তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন তখন, উনি এখানে যোগদান He করেছিলেন। joined there in London. লন্ডনে সুভগ সাই মহারাজ তিনি যোগদান করেছিলেন। So the devotee came from America and he saw our temple. He said, "This is no good. Prabhupada can't stay here. This is not big enough. This room is not big enough. It's not good enough for Prabhupada." তো যে আমেরিকা থেকে যে ভক্তটা গিয়েছিল লন্ডনে, সে বলল এই ছোট জায়গা, এখানে প্রভুপাদ থাকবে না, এখানে প্রভুপাদ পছন্দ করবে না, প্রভুপাদ এখানে আসতে চাইবে না।
So he wrote to Prabhupada, he said, Prabhupada, next time you come to London, we will get you a nice room in the hotel. We'll get you a suite in the hotel. তো তখন সেই ভক্তটা প্রভুপাদকে চিঠি লিখলো যে প্রভুপাদ, আপনি পরের বার যখন আসবেন তখন আপনার জন্য হোটেলে খুব সুন্দর রুমের ব্যবস্থা করা হবে, থাকার ব্যবস্থা করা হবে। But Prabhupada wrote, he said, I'm not going to stay in hotel. I want to stay in temple. তো প্রভুপাদ উনি উত্তর লিখলেন যে আমি হোটেলে থাকার জন্য যাচ্ছি না, আমি মন্দিরে থাকার জন্য যাচ্ছি। And he said, that room there may be small, but I'm happy there. তো প্রভুপাদ বলেন, হতে পারে রুমটা খুব ছোট, কিন্তু আমি ওখানে থেকে আনন্দিত থাকবো। And so we were all very happy to know Prabhupada's mood. তো আমরা সকলে আনন্দিত হলাম প্রভুপাদের মনোভাব জানতে পেরে। Just like when we would come to Mayapur, when we came to Mayapur like 1976, 75, 76, we didn't have much place. তো আমরা যখন 1975-76 সালে এই মায়াপুরে এসেছিলাম, তো তখন এখানে সেরকম থাকার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। Right? That Bhajan Kutir is there at the entrance. That was the original building. তো আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন ঢোকার পথে যে ভজন কুটি, সেটাই ছিল আমাদের একমাত্র জায়গা। And then the first building to be constructed was the Lotus building. এবং তারপর যে আমাদের প্রথম বিল্ডিং হলো সেটা হচ্ছে পদ্ম ভবন। Right? So Lotus building, 3 floors, not a lot of rooms, few rooms. লোটাস বিল্ডিং 3 তলা বিল্ডিং। And the Radha Madhava, the small Radha Madhava were there in the ground floor. আর এই ছোট যে রাধা মাধব বিগ্রহ যেখানে চৈতন্য এক্সিবিশন রয়েছে ওখানে মন্দির ছিল, ওখানে থাকতেন। And so devotees would all come from the Western countries, many from America and Australia, Europe. They come for the Gaur Purnima festival. তো সেই সময় বিভিন্ন আমেরিকা, ইউরোপ থেকে বিদেশি ভক্তরা আসতো গৌর পূর্ণিমা উৎসবে, গৌর পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে। So everyone would just sleep wherever they could find a space on the floor. তো তারা যেখানে পারতো শুয়ে পড়তো, বারান্দা আরে যেখানে পারতো শুয়ে পড়তো। There was not enough rooms for everyone. তো তাদের জন্য কোনো থাকার সুব্যবস্থা ছিল, রুম ছিল না কোনো। So it's a bit difficult. অনেকটা কঠিন পরিস্থিতি ছিল সেই সময়। But Prabhupada would tell all the devotees, don't mind the difficulty. তো প্রভুপাদ তখন ভক্তদের বললো যে তোমরা এটা কোনো কিছু মনে করো না, এই মানে যে কষ্ট পাচ্ছ। When we come to the holy dham, we come to the holy dham to get purified. প্রভুপাদ বললেন যে আমরা যখন ধামে আসি, এখানে এসে আমরা পবিত্র হওয়ার জন্য আসি। And the austerities which we undergo in the holy dham are helping to purify us. তো এই ধামে এসে যে আমরা তপস্যা করছি, এই তপস্যা করার মাধ্যমে আমরা শুদ্ধ হয়ে যাই। And if we don't do austerity, then how can we go back to Godhead? আর আমরা যদি তপস্যা না করি তাহলে ভগবানের কাছে কিভাবে যাব, ফিরে যাব? We do just like Rishabdev in Srimad Bhagavatam. Lord Rishabdev is preaching to his 100 sons. তো আমরা দেখতে পাই ভাগবতমে ঋষভদেব তার 100 পুত্রকে তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন। Srila Prabhupada was very fond of this verse. He often spoke from this verse. তো শিল প্রভুপাদ এই শ্লোকটা বারবার তিনি উদ্ধৃত দিতেন। Nayam deho dehad bhajam niraloke kushtam kamarnahati vidbujam ye. Tejo divyam putrakarina satvam surayad yasmad brahma shokyam twanantam. Lord Rishabdev is telling his 100 sons that don't be attached to material sense gratification. তো ঋষভদেব তিনি এই শ্লোকটা বললেন তার পুত্রদের, নায়ম দেহ দেহ বাজা নীলোকে। তো বলছেন যে তোমরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত না তোমাদের। Lord Rishabdev is getting ready to go into Vanapras. He's giving up his kingdom and he's going to go into the forest for doing tapasya. ঋষভদেব তিনি তার রাজ্য ত্যাগ করে তিনি বানপ্রস্থ নিতে যাচ্ছিলেন। So he's telling his sons, sense gratification is there even for the pigs.
and the dogs which eat stool. তো ঋষভদেব বললেন তার পুত্রদের যে এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সবাই ভোগ করছে, এমনকি শূকররাও এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ভোগ করছে। Generally people are interested in low grade sense gratification, the same pleasures of the dogs and the hawks. তো সাধারণত মানুষরা এই তুচ্ছ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ভোগ করতে চায়, যেটা এই শূকর এবং কুকুরেরাও ভোগ করে থাকে। They would like to fill the belly. They want to. They're happy if they can fill the belly. Means eat a lot of food. They're very happy. তো এই যে মানে এরা শূকর কুকুররা বেশি খাবার পেলে খুব খুশি হয়। The pig, they're very happy. You give them a big bucket of pig food. আপনি যদি এটা শূকরকে অনেক খাবার দেন, এক বাকেট, তো খুশি হয়। So the same way materialistic people, for them, the goal of life is to simply to eat. তো তাই যারা জড়জাগতিক মানুষ, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি খাওয়া অধিক পরিমাণে। Srila Prabhupada would quote Charvaka Muni. Charvaka Muni said, beg, borrow or steal, but eat ghee. তো প্রভুপাদ তিনি চারবাক মুনির একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন যে চারবাক মুনি বলছে যে তুমি ঘি খাও, ঋণ করে হলো। Is that a good philosophy? এটা যে খুব ভালো একটা দর্শন। Beg, borrow or steal, বলে ভিক্ষা করো, নাহলে ধার করো, নাহলে চুরি করে নাও, but should eat ghee. কিন্তু তোমার ঘি খাওয়া উচিত। That's not the goal of life. এটা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। So Lord Rishabdev is telling his sons, human life is not meant for living like the dogs and the pigs. তার ঋষভদেব তার পুত্রদের বলছেন যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যটা নয় কুকুর এবং শূকরের মতো জীবনযাপন করা। Human life is meant for controlling the mind and the senses. এই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি মন এবং ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করা। That is tapasya. That is the austerity which we are supposed to do. এটাই হচ্ছে আমাদের তপস্যা, যেটা আমাদের প্রত্যেকের করণীয়। We control the mind and the senses. We don't just eat anything and everything. তো আমাদের সব নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ইন্দ্রিয়দের। এই নয় যে যা কিছু পাবো সব কিছু আমি খেয়ে নেব। Just now there's a big problem, probably most of you know how in China there's a big problem with some epidemic, big disease spreading everywhere. আপনারা জানেন যে এটা চায়না একটা বিশেষ রোগ এসছে, মহামারী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে চায়নাতে। Why? কেন? Because people eat everything. কেননা মানুষ সব কিছু খেয়ে নিচ্ছে। Few people only can control the tongue. খুব কমই মানুষ আছে যারা তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। The mass of people eat everything. আর অধিকাংশ মানুষ সব কিছু খেয়ে নিচ্ছে। You name it, they eat it. Whatever flies in the sky, whatever swims in the sea, whatever's crawling on the ground. তো ওরা সব কিছু খেয়ে নেয়, আকাশে যা কিছু ওড়ে, জলে জলে যা কিছু রয়েছে জলচর, এবং স্থলে যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন সব খেয়ে নেয় চায়নাতে। Dog, snake, কুকুর, সাপ, these kind of things. এগুলো খেয়ে নেয়। There's some restaurants they offer many different varieties, all different animals. তো এরকম রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন রকম পশুর মানে মাংস তারা বিক্রি করছে রেস্টুরেন্টে। Then you have to be very careful what you put in the mouth. তো আমাদের চিন্তা করা উচিত আমরা মুখের মধ্যে কি দিচ্ছি। Of course, Bengali people, they like very much fish. অবশ্যই বাঙালি যারা আছে তারা খুব মাছ খেতে ভালোবাসে। We used to say very hard for Bengali people to become devotee. They cannot eat fish. How will they ever live if they can't eat fish? তো বাঙালিরা ভক্ত হতে খুব কষ্ট,
কেননা তারা এই মাছের প্রতি আসক্ত। মাছ কিভাবে ছাড়বে? ভক্ত হতে গেলে তো মাছ ছাড়তে হবে। But the fish is coming from the sea, and what's going in the sea? All everything, all your stool and urine, everything is going in there in that sea. আর এই মাছগুলো কোথা থেকে আসছে? সমুদ্র থেকে। আর সমুদ্রের মধ্যে সব মল মূত্র সব কিছু পড়ছে, ওরা ওগুলো খাচ্ছে। Look at Yamuna, the pollution. Look at Ganga, and look at the sea, full of so much garbage, so much pollution. আর যমুনা দেখুন, গঙ্গা দেখুন, সমুদ্র, সব জায়গাতে কত নোংরা আবর্জনা। You're going to eat the fish, the creatures which live there in the sea? You must be mad. তো আপনি ভাবুন যে এইসব জিনিস যদি খান মাছ, তো তাহলে এইসব নোংরা জিনিসই তাদের খাচ্ছে, তার থেকে বড় হচ্ছে। And of course, sometimes even you get people in Bengal, they will tell the people, no, it's okay, you can eat fish. Fish is the fruit of the sea. তো অনেক বাঙালি বলছে যে না না, এই মাছ খেতে পারে, এটা মাছটা হচ্ছে কি জলের ফল। This cheating is going on. And there's Prabhupada said 2 classes of people, the cheaters and the cheated. তো এইভাবে প্রতারণা চলছে। প্রভুপাদ বলছে যে 2 শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, একটা হচ্ছে প্রতারক আর হচ্ছে প্রতারিত। So some people they say what the people like to hear. তো মানুষ বলে যেগুলো মানুষ শুনতে চায়। But we are meant for speaking the truth. কিন্তু আমরা যেটা বলছি সেটা কিন্তু সত্য বলছি। People may not like to hear the truth, but we cannot change the truth. হতে পারে মানুষ এটা পছন্দ করবে না, কিন্তু আমরা এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারি। We try to make it as pleasing as possible. We try to please people. Prabhupada said we should speak the truth, but we should try to make it also pleasing. তো প্রভুপাদ বলছেন আমাদের সত্য বলা উচিত, কিন্তু তাদের সেভাবে বলা উচিত যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়। Right? We should go to people and say, my dear sir, you are so great, you're such a noble soul, you're so magnanimous, please accept the shelter of the lotus feet of Gornita. তো আমাদের ভক্তের কাছে, বাইরের লোকের কাছে গিয়ে বলতে হবে যে আপনি হচ্ছেন খুব ভদ্র ব্যক্তি এবং আপনি হচ্ছেন খুব উদার, তো দয়া করে আপনি কৃষ্ণ ভবনামিত গ্রহণ করুন, কৃষ্ণের কাছে শরণাগত হন। Right? Somehow or other, we should get people to take the mercy of Lord Nityananda. তো যে কোনোভাবেই হোক না কেন তাদের আকৃষ্ট করতে হবে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিত্যানন্দপুর কৃপা পাওয়ার জন্য। Anyway, Lord Rishabdev was telling his sons, human life is meant for doing some austerity. That austerity is to control the mind and senses. তো ঋষভদেব বললেন যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি কিছু তপস্যা করা, আর সেই তপস্যা হচ্ছে কি মন এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম। By that tapasya, we will experience real pleasure. আর আমরা যখন তপস্যা করব তখন প্রকৃত সুখ আমরা আস্বাদন করতে পারবো। People want pleasure, they do not know what is real pleasure. মানুষ আনন্দ চাইছে কিন্তু তারা জানে না প্রকৃত আনন্দ কি। They are thinking the pleasure is to serve the tongue and to fill the belly. তারা মনে করছে প্রকৃত আনন্দ মানে হচ্ছে কি জিহ্বাকে তৃপ্তি করা, উদরকে পূর্তি করা। The pleasure is to sleep more. তারা ভাবছে আমি যদি বেশিক্ষণ ঘুমাই এটা হচ্ছে আমার তৃপ্তি, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। The dog or the bear can sleep so many months in the winter time. ভল্লুক যে আছে, ভল্লুক প্রায় কয়েক মাস ঘুমায় শীতকালের সময়। And the pig can eat so much. আর শুকর অনেক খায়। We cannot eat like the pig. আমরা শুকর মতো তো খেতে পারবো না। And we cannot sleep like the bear. আর ভল্লুকের মতো আমরা এতক্ষণ ঘুমাতে পারবো না। We're not meant for just eating and sleeping. তা আমরা এই ঘুমানোর জন্য আর খাওয়ার জন্য We're meant to do this little bit tapasya. তা আমাদের কি করা উচিত? কিছু তপস্যা করা উচিত। So what is that tapasya? That is every day chanting 16 rounds Hare Krishna mantra. তা আমাদের জন্য তপস্যা হচ্ছে কি
প্রতিদিন 16 মালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা and following the 4 principles. আর 4টা নিয়ম পালন করা। Right? 4 principles. Where do these 4 principles come from? They're from Shastra. আর এই 4টা নিয়ম কোথা থেকে এসেছে? শাস্ত্র থেকে এসেছে। Satyam, Socham, Daya, Tapa. সত্য দয়া তপ শৌচ। Right? In Srimad Bhagavatam, the legs of the bull, the legs of Dharma. Dharma is a bull. He stands on 4 legs. তো এই 4টা হচ্ছে কি ধর্মের স্তম্ভ, আর ধর্ম মানে হচ্ছে কি বৃষ, বৃষের 4টা পা। Satyam, truthfulness. সত্য মানে হচ্ছে সত্য কথা বলা। Socham, cleanliness. শৌচ, শৌচ মানে হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। Daya, mercy. দয়া মানে হচ্ছে করুণা। And Tapa, austerity. আর তপ মানে হচ্ছে তপস্যা। Right? The austerity, to be humble, to think of ourselves, as Lord Chaitanya said, lower than the straw in the street. তো আমাদের কি হতে হবে? বিনম্র হতে হবে। মহাপ্রভু কি বলছেন? মানে রাস্তায় যে ঘাস থাকে ঘাসের মতো। When Lord Chaitanya Shikshastikam, he has told us what should be our thinking. We should think Tranada pi sunichena tarora pi. Do you all know? Tranada pi sunichena tarora pi saishna amanina manadena kitana sari. Right? We can say it. Can we follow it? তো আমরা এটা মহাপ্রভু শিক্ষা দিচ্ছেন, আমরা এটা বলছি, এটা আমাদের অনুসরণ করতে হবে। Right? We have to be humble. আমাদের বিনয়ী হতে হবে। In Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj also says how describes his humility. চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তিনি তার দৈন্যতা প্রকাশ করেছেন। Jagai madai haite munishe papista purushera kita haite munishe lagishta. He says, I am more sinful than Jagai and Madhai. জগায় মাদায় হইতে মুই সে পাপিষ্ট, পুলিশের কীট হইতে মুই সে